Welcome to Everything Gujarati channel. Today we are going to be playing a short game. So let's start. તો આજે આપણે બર્ડ્સના વિશે શીખીશું. તો તમારે ઓપ્શનમાંથી પિક કરવાનું છે કે નામ શું છે આ બર્ડનું અને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કહેવાનું છે. What is popat? Option D. પોપટ એટલે પેરટ. નેક્સ્ટ શું છે? More. Option A. મોર એટલે what is more in English? Peacock. Next one is Kabutar. કબૂતર ક્યાં છે? Option D. ઓપ્શન D. તો કબૂતર એટલે pigeon. Next one is કાગડો. Kagro. કાગડો એટલે ક્યાં છે કાગડો? ઓપ્શન B. તો કાગડો એટલે crow. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ Koyal. કોયલ. કોયલને શું કહે છે ઇંગ્લિશમાં? કુકુ. તો તમે ક્યાં છે પિક્ચરમાં? Option D. ઓપ્શન ડી કરેક્ટ. રાઈટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ચકલી. તો જો ગોતો ચકલી ક્યાં છે? ઓપ્શન ચકલી એટલે Option D. ડી. ચકલી એટલે સ્પેરો. ઓકે, હવે એના પછી શું છે? બતક. બતક એટલે Batak શું? itle Yes. duck. હા, તો એ That ઓપ્શન means bee. ઓપ્શન બી. બતક એટલે ડક. ગુડ. હંસ. હંસ એટલે શ્વાન. Option A. ઓપ્શન એ. હંસ એટલે શ્વાન. આ છે બ્લુ બર્ડ. એનું નામ છે તો તમને ખબર પડે છે કયું કલર છે? બ્લુ એટલે બ્લુ બર્ડ એટલે બ્લુ કલર, વાદળી કલરનું બર્ડ છે. રાઈટ, સુંદર દેખાય છે. હવે શું છે? Bulbul. બુલબુલ. બહુ મીઠું મીઠું ગાય છે બુલબુલ એટલે Option D. ઓપ્શન ડી. Thanks for watching. Tell us in the comments below what your favorite. બર્ડ ઇઝ. Bye.